Приветствую всех, с вами Кевин, продолжаем играть в Batman Arkham Knight. И, о чудо, мы теперь можем путешествовать по этому острову. Что мы, собственно, сразу же сейчас и будем делать. И начну я, наверное... Начну я, наверное, с Ридлера. Ридлер, вперед. Где там была эта... кстати, еще нужно этого найти преступника. Ой, преступника, блин. Ну, преступника тоже. Это где музыка играла. Ой, смотрите, а здесь еще вон какие-то эти классные ребята. Да тут повсюду теперь такое раздолье. Блин. Ах, вы еще и вооружены, блин. Who scares you more, Riddler or me? I'll tell you everything. How kind. Так, отлично. На острове основателей. Так, а вот музончик. Вон. Вон тушка. Ой, нет, тушка не там. Тушка там. Да, вот она. Alfred, I found a fifth victim. I feared you would, sir. This wound is relatively fresh, inflicted while the victim was still alive. Abrasion to the epidermal layers confirms the somewhat crude removal of a tattoo. The position of this scar indicates the victim underwent surgery to remove one of their kidneys. Блин, он специально выбил жертв таких вот, всех перекалечных. Most probably the result of a boxing accident. The victim's calloused knuckles would only be acquired by a professional fighter. Alfred, the victim's name is Ella Montgomery. It appears the kidney was donated to a twin sister who unfortunately died. This seems to have been the catalyst for her boxing pursuits, and hence the cranial injury. She went missing in Huntsville, Alabama. Do the details of the disappearance match with the others? They do indeed, sir. Also, your request to cross-reference the parks and playing fields has proved fruitful. I've come across some leasing documentation that appears to have been falsified. Someone is attempting to cover their tracks. Find out anything you can, Alfred. We couldn't have done anything to prevent these deaths, but we can still save others. Так, еще одна тушка будет, видимо. Интересно, где мне больше не попадалось. Наверное, на острове основателей, скорее всего. Другие места я почти все излазил. Блин, машинка едет. Надеюсь, я за ней сейчас все равно не угонюсь, ладно. Да, блин, ну... Господи, ну... Ты можешь... Нет, не могу. Капец, просто. Я застрял, в общем. Спасет меня только крючок. Так, Бэтмобиль, я вообще не сюда хотел тебя присумонить. Да, искусственный интеллект у авто все еще так себе. Так, кстати говоря, мне, судя по всему, понизу надо. О, здравствуйте. А почему я... А почему я...
Так где мои ракеты-то, ё-моё? Что происходит? А, вот ракеты. Я упала. Какая-то упертая тачка, а? Да блин, чего вас так много-то? Ау, в меня попали. Но они, кстати, не очень сильно бьют, на самом деле. Ау. Да зараза. Это начинает быть опасным. Да наведись ты уже, наконец. Фу. Блин, это было что-то опасно в конце. Очень много в меня попали. Да. Как бы увлекательно, конечно, было, но... Так, с это, кстати говоря, еще одна башня. Блин, тоже не могу устоять против этого. Так, вон там какие-то чуваки. Да блин, ну Бэтмен-то не можешь подтянуться. Я так и знал, что ты ни на что не способен. Так, осталось еще умудриться туда зайти. Так, чтобы не сдохнуть при этом. Все под контролем. Да блин. Вот, давай. Стукни его. Молодец. Так, ну осталось еще много. Конечно, прогресс по особо опасным все еще до хрена. Что вы сказали? Лузеры. I'm headed to Divinity Church. Riddler won't give up, Alfred. His pride won't let him. You'll break
Блин, смотрите, что тут есть. Интересно. Эй. Я могу его теперь допросить? Тут как будто бы никого нету больше. Видимо, мне нужно вот этих ребят сначала одолеть, что там вооруженные. Эй, в смысле, я же перепрыгнул. А, нет, я не перепрыгнул. Да вот он. Я не могу чекпоинт снять, потому что здесь этот чувак стоит. I need to find the commander and destroy his controller to shut this checkpoint down. Talk, or I'll start with your fingers. No, please, I'll talk. Smart. Ну тут, конечно, пока на острове основателей все очень удобно находится. Очень быстро. Ну тут 3 мины, конечно, блин. С минами я еще замучаюсь. Так, и снова нужно выбрать задание. Иначе я никогда не доеду до туда. А вот я и доехал. Ой. Смотрите, они в меня стреляют. Unexamined life is not worth living, Detective. And I've been wondering why I let you aggravate me so. You're a cheat and a liar. A dressed-up strongman playing with expensive toys. World's greatest detective. Ha! And everyone from Gotham to Star City believes it. I cannot abide a fraud detective, a dilettante masquerading amongst his intellectual betters, stealing every last scrap of appreciation, dignity, and respect. Не знаю, что именно я спер у лидера, конечно. Это что еще такое? Welcome, Detective, to the drain I'm going to figuratively and quite possibly literally flush you down. The goal of this aquatic examination could not be simpler, Detective. Lower the water, like so. Before that, however, it's time for a riddle. Riddle me this, Detective. What do bats do when they're at home? Не знаю. Такой ответ годится. Так, двоечка. Двоечка, это, наверное, вот это вот. А, может, мне надо вот так делать? Нет, так он ломает машину. Так, ну, в принципе, смысл вроде верный. Но пока не очень понятно, что именно делать.
Может быть, я здесь могу? Well done, detective. I think you're getting the hang of it. Да, кажется так. Теперь мне нужно отсюда вылезти и туда залезть. Так что ли? Да, там какая-то головоломка или что-то типа того. That's one, Batman. The water might be lower, but you're still out of your depth. Теперь на двойке надо спуститься и покрутить. Наверное, так. Наверное, это на дистанционном управлении можно делать, но так мне проще. You know, detective, if I'd rigged that grapple point to detach, you could be dead in a moment. But where would the satisfaction be in that? You will be your own downfall, detective. I have no doubt. Так, а как вот туда попасть? А, что туда попасть? Стреляем из машины и все. Ой, там, по-моему, какое-то электричество. Another switch? Why, the water is almost as low as Catwoman's chances of freedom. Why don't you celebrate with my friend? Эй, чего не ударился? The robot. I did. It's all part of my immaculately constructed master plan. So there. Так, ну что, теперь на третью, я полагаю. Ага, нет, тут уже так просто не получится, да? То есть надо вторую подвинуть обратно, чтобы добраться до третьей. Ну что, в целом тоже достаточно очевидно. Don't think I haven't been tempted by a cheap trick and a quick death, detective. But no, I will beat you fairly. I will let you test yourself against me and laugh as you fall short.
Struggling, detective? I'm afraid you're running several minutes behind my projections. This is why my projections were off. I failed to consider both your incompetence and your stupidity as two distinct variables. Apologies, detective. I will recalculate post-haste. Ну, все время дразнится-то. Проигрывает и дразнится, проигрывает и дразнится. Ничему человека не учит жизнь. To the precise degree my equations predict. Careful on your way out. Блин, я знал, что какая-нибудь подстава будет. You know, the line between perfectly designed riddle and unfair death threat really comes down to user error. А, там внизу. Так. Hey, Eddie. Can't we play a different game? This one's getting old. Кстати говоря, мне же, да, предлагали прикольную идейку. Главное только не облажаться в данном случае. Так, вроде бы я все правильно рассчитал. Нужно вернуться. Вернуться к кошке. Ой. А как я вернусь к кошке? А я не могу в машину залезть. И теперь могу только на кошку переключаться и все. Мне писали, что можно за Бэтмена просто прийти и тоже снять с нее ошейник. И это типа будет забавно. Возможно, так и будет, но на машине я не могу. Я в машину не влезаю. Я теперь на кошку. А, нет, влезаю вот так. Окей. Ну что, сразу он не хотел вылезать, наверное. Как-то лучше позиционировать надо в данной ситуации. Я должен помочь. Я не могу уйти, говорит. Блин. Ну, короче, фиг знает. Я не знаю тогда. Как это сделать? Да блин, да теперь я не могу из машины, блин, вылезти. Все, машина, уйди. Ой. Это было забавно. Все, машина, ты мне надоела, я тебя больше не люблю, уходи. А теперь я не могу на женщину-кошку переключить. А, мне надо встать на эту штуку еще, наверное. Ну, короче, ладно, пофиг. Here's hoping Eddie hasn't started cheating. And they say black cats are bad luck. Another key, well done. Of course, you'll lose all 9 lives in an instant should I push this detonator. Another door unlocked. What a surprise. Так, ну ладно, Бетси, поехали. Спасем мы Селину, в конце концов, или нет?
always been the smartest man in the room, Detective, forced to endure the suspicions and mockery of those whose meager mental faculties prohibited them from appreciating that fact. And then you appear in Gotham, dressing up your cognitive capabilities marginally superior as they are to that of the average hoodlum, in the guise of a crusading hero. And oh, how the people swooned. To the orphanage, hero! It's time to rejoin Catwoman for another trial. Да, я уже прям еду. Selina's still trapped at the orphanage. Together, we'll get her out. Блин. Эй, ты куда? Эй, чувак, в мою машину залезть пытается, смотрите, что творит. Кто еще? А, вот, блин. Нет. А, о, норм. Good. Чуваки там прям так приятно попадаются. Буквально сами лезут. I said I'd get you out of here. I know. It's just... nothing. Let's get to the next room, okay? Before my head explodes. Давай, пойдем. Может, не поговорить. So Joker dies, takes half the crime in Gotham with him, and I don't hear from you for months. What's that about? I've been busy. Mm-hmm. Look, I know you two are close, but you've got to get back out there. Meet new maniacs. You can't mourn him forever. He left some loose ends behind. Знакомиться с другими маньяками. Неплохо. Well, hello again to my favorite comedy double act. I'd just like to say what a novelty it's been constructing riddle chambers for two half-wits instead of one. Why, that's practically a whole wit between you. Dark Knight, when you failed your feline friend and are done mourning over her headless corpse, perhaps we'll do this again with, Robin? Or maybe that prodigal son of yours over in Bloodhaven. Окей, что надо-то? Это лабиринт. Капитан Очевидность. Can you get up there? The ceiling? Easy. Riddle me this. Can a maze still amaze if it doesn't have walls? Stuck, you two? When the answer strikes you, it'll be like a cartoon light bulb flashing above your head.
А, все понятно. You know, I had to disable a security system like this when I robbed Queen Industry. Never mind. Halfway there. Now for a final twist. Блин, вы издеваетесь. Nearly there, Selena. Отсюда могла бы и допрыгнуть уже. Я, как кажется, не там стою. Это странно. У меня осталось 2 до конца. Да не, вроде... Короче, как-то так. Ну, как мне теперь посмотреть? Ага. Okay, run over here. Фу, классно же. And now your reward. Я понял, как это, о чем там шла речь насчет Бэтмена. Как ему открыть эти штуки. Let's not waste any time here. Fine. The key. Take the key. I suppose you just about earned it. Вот в этой ситуации я могу ключ забрать. Ну да, забавно, немного няшно. When I get out of here, I'm sticking this collar around Eddie's neck. Так, ну, по идее, нам осталось, типа, недолго. Well, how clever the pair of you must feel. How smug. Well, I hate to intrude upon this miserable little moment of victory, but I wanted you to be aware you're very unlikely to see one another again. Catwoman, the Batman will fail you, because waiting for him beneath Ronalop Ferry Terminal is my greatest trial. Batman, are we? Don't let what Riddler said get to you. Eddie is an idiot, but he's an idiot who built a series of underground death traps across the city. And? And I just wanted to say, be safe. This is definitely your mess, and I appreciate you cleaning it up, but just be careful while you do it, okay? Selena,
Where were you last Friday, between midnight and 1 a.m.? Giving blood. No, wait. Volunteering. Why? There was a break-in at the Museum of Gotham. A valuable gemstone was stolen. What? No. Who could do such a thing? Just put it back. Бэтмен такой зануда. This is your chance with Catwoman, Batsy. She's vulnerable, trapped in an abandoned orphanage. That sure spells romance to me. Джокер прекрасен. Ranelagh Ferry Terminal. Okay, Riddler. This game ends now. Well, we got to talking about how you basically murdered us both. She started crying, so I went to comfort her, and well, before I knew it, one thing led to another, and you know. Блин. Thing is, Да ё-моё, ты закончишь как-нибудь трындеть? I tell the little pussycat how you feel while you still can, Patsy. Because when I take over your body and lock you away in a tiny little corner of your mind, I'll kill her first. Я просто не думал, что он так долго будет говорить, блин. Переключился на задание. Там как бы ничего, конечно, супер важного не было. Но что-то как-то неприятно. Тут ворот оставил, пока нас не было. Так, ладно, не побегу за этим, надоел. Интересно, сколько народу погибло в этой автокатастрофе. This is it, Dark Knight. We're done. Well, you're done for, at least. I must admit that I'm feeling quite charitable at the moment of my triumph. So I will give you a choice. Rather than carry on towards your humiliation and death, I will simply let you drive away in return for a signed statement testifying towards my superior intelligence and conceding that I have utterly checkmated you. Oh, the cat will remain a hostage, of course, a symbol of your failure. Но я же тебе даже ответить не могу, это нечестно. Actually going to attempt it. Very well. But this is my finest work, detective. My masterpiece. My enigma resistance. So, let us take that inexplicably life-size children's toy for its final ride. Так, This is it, Dark Knight. А, блин, я уже забыл, какими кнопками это делается. Your ultimate defeat. Блин, пока тут вспомнишь все. That's it, detective. Drive faster. Drive headlong into defeat. Жесть какая-то. Реально задолбаешься. To clarify, detective, this bit is not the surprise. Да ёб кинотеатр. Капец, я, конечно, 3 круга. Behold your doom. What? Impossible! That cannot be! You should have fallen to your death. I calculated the curvature precisely. I've got the equations right here. I don't understand. How are you still alive? Oh, of course. Блин. You got lucky, didn't you?
with luck. Luck! The kindly lifeguard of the Ах ты, idiot. блин. I can hardly factor luck into my equations now, can I? I'm not a homeopath. You've been waltzing with Lady Luck your whole life, detective. But now the music stops. Ах ты, зараза. Да что с тобой происходит-то, машина? Блин, не туда ехать надо. Капец. Я не мог вперед газовать, она почему-то застряла просто. Да твою мать. И опять я здесь же. Гадское место. Нигма, я тебя убью потом, короче. Ты меня задолбал. Hurry up, detective. You stand marginally more of a chance of succeeding if you actually begin. That's more like it, detective. You failed! For the briefest moment, you almost seemed capable. Блин, это какая-то адская задница на самом деле. Гонка это. Просто капец. Because the timer won't start until you situate yourself at the start of the track. А, мне все круги заново не надо проезжать, только... Ой. Только второй? Don't be ashamed to have failed, detective. This isn't a racetrack. It's an immaculately constructed work of art. Твою мать. Нет, не так. Such a pity I couldn't show you the Riddler mobile. It's bigger, faster, several times more aesthetically pleasing than your vehicle. It's in the Твою мать. Какая же это гонка. Да, блин, ну... Dark Knight, don't waste my time. It's several times more precious than yours. I knew it! I knew you'd fail! To think you had me worried. How embarrassing. Don't tell anyone. Let's try that last lap again. And to think, I was actually concerned you may succeed. I forgot who I was dealing with for a minute there. Farewell, Dark Knight. А, наконец-то, блин. Since you cannot even be counted on to kill yourself, I will do it for you. I'm controlling a Ах ты, mechanism. блин. Чтоб тебя, блин, разорвало. Гребаный загадочник. You'll make a mistake. Of course you will. I know you will. Блин, это место прям самое адское. Здесь физика работает как не пойми что. Make your peace, Dark Knight. This really is it. Блин, а как тут ехать-то? Да вы издеваетесь реально? Как это работает?
It's noble of you to try the course again, Batman, but really, I don't want to end up pitying you. Where did you learn how to drive? Hurry up, detective. You stand marginally more of a chance of succeeding if you actually begin. О, блин. Ну, You did it. капец. You did it. The key. Now you collect the key. Those are the rules, and I have to follow the rules, don't I? I set them after all. Капец, я с этой гонкой возился. Я бы этой скотине, который придумал вот эту стену посреди трассы, просто руки бы поотрывал и никогда в жизни больше не подпускал к разработке игр. Это какой-то ужас был. Надо же такое гадство было придумать. Так, блин, здесь вот, кстати говоря... А, нет, стоп, там, вот, конечно, здесь 4. Так, 4, 4, сюда, сюда. Which cabinet, kitty cat? And here we go. Oh, that's it. No more. Congratulations, Catwoman. You are now free. Free to take my final exam. To take my final exam. Eddie, I didn't know you'd started cheating. I'm disappointed. I dissemble. I artfully obfuscate. But I do not cheat. As you and Batman will discover when you attempt my final riddle room. Почему я не удивлен? Все, Бэтмен, поехали отсюда. Если есть человек, которого я хотел бы пристрелить больше, чем Джокера, то это Энигма. Хотя, на самом деле, Джокера я вообще не хотел стрелять, он прикольный. А вот Энигма козел. Он же подначивает без конца в этой гонке, и это так бесит, просто жесть. Гонка создана для того, чтобы бесить игрока просто в-адски. That is when they don't burst unbidden into my brain. I have perfect recall, too. I can remember every time you've hurt me. Sometimes I wake up, Dark Knight, to the feel of your hands around my neck, your carbon fiber-coated fists smashing into my solar plexus. How dare you brutalize me? Me! Your intellectual superior. You're better. Me, Edward Nygma, the Riddler, and the world's greatest everything. You're a thug, detective, a bullying emblem of the arrogant notion that might makes right. Come back to the orphanage, where I will end you and the unjust things you stand for. Козлина ты. Хана тебе. Просто еще об этом не знаешь. Now's my chance to free Selina from the orphanage. This sick game has gone on long enough. Agreed, sir. Best of luck. You see what that thing does to cars? I ain't staying to find out! Интересно, сколько в этой автокатастрофе погибло людей. Опять ворота кто-то починил, блин, тут все такие хорошие ремонтники.
How have you been? Perfect. Eddie hasn't said a word since you left that last course. Do you ever rub people the right way? They never ask nicely. This is it. One last hoop to jump through, then I'm free to rob Gotham blind. I mean, you know, make sure everyone got out. I'll check the art galleries first. Видимо, нам сюда. Meet the Riddle Square, a puzzle which draws influence from both late 20th century puzzle cubes and mid 15th century torture devices. If Eddie wanted us to play a game of life-size chess, he could have left us more pieces. I don't think that was the idea. Блин, да ладно, пятнашки. Ух, ёп. Oh, good. He didn't want us to go in. Guess I'll be heading home then, Eddie? There'll be a way in. My game when you've already been barred. Already play my No, Dark Knight, you're way off the mark. Perhaps you're looking at this conundrum the wrong way. Да чё, Рон, Уэйт, я нормально все угадал. У меня же все, загадка больше не горит? Не горит. You can't go through it, children. And no, you cannot tunnel under it either. We need to stop some of the cubes from moving when I fire the charge. I'm guessing that'd be my job. Can you find a way in? Блин, я по-прежнему ни хрена не пойму, что именно сделать надо. Ничего, если я сюда встану, что будет? Здесь есть лазер. Лазеров 2. Наверное, наступать на лазер плохая идея. А может, мне надо встать на какой-то из этих и пульнуть туда зарядом? Так, блин, ничего не понимаю. А, там кошка.
А, блин, вот, я наконец понял, для чего кошка нужна. Она может заблокировать какой-то этот, чтобы что-то не двигалось. Так, ну, хорошо. Congratulations! Now let's cut to the best part. Selena, watch out! Get ready! Damn him. How is that a riddle, Eddie? Seriously. You get used to it. Ah, beginner's luck. Let's intensify proceedings. Да, блин. Ты уже задолбал меня. Да ёп. Так, и теперь нужно... На второй лазер надо, чтобы первый еще при этом не убрался, я так понимаю, да? You will not win this. Да пошел ты. А, ну да, все, я понял. Конечно же, вот так надо было просто сделать. It's still not a riddle, Eddie. You just haven't figured it out yet. This is it. This is the end. The final riddle. Блин. Так, блин. Унылая загадка. Я могу одновременно стоять на этой штуке и... А, кстати, могу. Так, нам нужно, наверное, вот так вот сделать.
Эй, в смысле? Блин. Подальше, что ли, отойти? It's done. Keys by the entrance. Let's go. You smooth talker, you. Give me a second to compose myself. Фу, это было заморочено, но, в принципе, на самом деле не слишком. Would you do the honors? Проще было, блин, ключ новый изготовить. You know what the worst thing about this was? It looked cheap. Well, Hanson, what are we waiting for? Это как будто бы еще не все. Ой, блин. So is it just central Gotham that's evacuated? Or are the mansions empty too? Scarecrow threatened the entire city, Selina. And it's such a tragedy. You go save the day, and I'll make sure Bruce Wayne locked his doors. Good luck with that. Что, вы предлагаете мне просто уйти? Прям вот просто берешь и уходишь? Ну да, естественно. Эй, слышь ты? Нет, ну это уже ни в какие ворота. О, You fraud! You chancing! это ты читер. Look what you have reduced me to, Batman! You have simply bowed down when confronted with your obvious superior, and I will stoop to your pathetic pugilistic level and make you! I desire to perfectly defend myself against your violent excesses. So please understand, Dark Knight. This is an intellectual victory. I guess. This color suits you better. Try again. Эй, блин, два раза кликнул нечаянно. Так, самого Ридлера добить. Это так и будет продолжаться до бесконечности. Prepare to be outseated! Ау. Enough! This is beneath me. You are beneath me. You want to finish this, detective? Then you must earn the privilege. Solve every last riddle in this city and I'll fight you, Batman, but not a moment before. Or we could just leave you down there, Eddie. Come on, Batman. This cat wants to prowl. Понятно. I've been cooped up all night, handsome. We're leaving. То есть я могу... Why bother? Let's leave him and hit the town. Мне нужно разгадать все загадки, видимо, если я правильно понимаю, то тогда эта штука активируется, я его вызову и мы с ним подеремся. Ну,
Учитывая, как я его возненавидел за последнее время, у меня есть большое желание, на самом деле, да, вернуться к нему и набить ему морду. Fresh air, freedom, and darkness. Perfect. How should we celebrate? I know a couple of poor, defenseless museums. But then again, I also know a couple of hotels. Tonight's not over yet. There's more work to be done. Of course there is. You do know how to kill the mood. Do you ever take the night off? Do you ever take the suit off? Not on nights like this, Selena. It's what I do. Fine. I guess I'll hit an art gallery or two, while the big bad bat's distracted. You're not going to thank me. Why? It's what you do. Блин, по земле ходить не пробовали. Эх. Ну что ж. Not looking too good for the Bat family, eh? Well, on the bright side, your Christmas card list is getting shorter by the minute. Ой, да иди в пень, блин, без тебя проблем хватает. Фу, ну я, честно говоря, даже не знаю, сколько времени мне ушло на эту серию, но в любом случае я ее на этом буду заканчивать, потому что эта гонка потрепала мне нервы основательно. А в следующий раз, я думаю, неплохой идеей будет, кстати, заняться вот этим вот пожаром, который я вижу. И который я уже давно вижу. Надо поймать там одного огнеметчика. А на сегодня это все. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, обязательно ставьте лайки, оставайтесь на канале. Скоро продолжим. С вами был Хебрин. Всем пока. Напоминаю, что в описании есть ссылки на плейлисты со всеми моими прохождениями, ссылки на мой второй YouTube канал, группу ВКонтакте и Инстаграм. Благодарю тех, кто поддерживает канал материально, благодаря вам он продолжает существовать. Если вы тоже хотите поддержать мою работу рублем, вы можете сделать это через сервисы Donation Alerts и Patreon. Все ссылки есть в описании.